Nataka watoto wangu wajue nawapenda sana 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 na waombea. Siku moja najua watatembea. I know that one day God will help them so they can walk. I know that. At times sister wangu anaota na nipigia simu ananiambia Judy leo niliota kina Joshua wametembea. Guy. Na mwambie amen. So I know that siku moja watatembea. Nasema tokeni na hizi vitu zenu hapa. So vitu ni watoto. Vitu ni watoto. Nikawaambia hizi vitu ni watoto, wanapumua. Wakasema we mama, toka hapa, hujasikia tumesema utoke hapa na hizi vitu zenu. Nikamuuliza siku moja, aujui kama hata wewe siku moja utakuja kupatikana na hizi vitu. Hello, welcome to this special edition of Tuko Talks all the way from Kisumu. My name is Lynn Ngugi. Now, my guest today is a strong woman. Despite the fact that she has had to bring up 2 children with special needs all by herself, after her partners walked out of her life, she does not want you to feel sorry for her. In fact, she told me the only reason she wants to sit on this chair is so that she can inspire other parents to be proud of their children with special needs. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Hello, Mami. Hello. Mambo? Poa sana. Uko poa? Niko poa. Kabisa? Kabisa. Please introduce. Kwa majina naitwa Judy Kemuma Mumanyi. I'm a mother of 3. My firstborn is Josh Waro Mumanyi, and the secondborn is Melvin Karimi Mumanyi, and the thirdborn is Junior Philip. And the 2 kids, that's my firstborn and the secondborn, those kids have cerebral palsy. They have special need, and the eldest is 14 years old, and the secondborn is 11 years old, and the thirdborn is 3 years old. So the journey started when I gave birth to Josh, and I didn't know that Josh had cerebral palsy until he reached 3 years old. And when I knew that he had cerebral palsy is when I gave birth to Melvin, and I didn't see any signs of walking or doing anything else. He was just sleeping and the hands were stiff. And then there was a time that my sister went to he went to a birthday party with a friend. Then he met a guy who was a therapist. Then they started talking. Then my sister told that guy that I have a sister who have 2 kids, and those 2 kids I think they have a problem. They have never sat down, and they have never done anything. Then that man told my sister that you have to come with the sister to the hospital, which was Jaramogi Oginga Hospital. Then it took us a month. Then we went there. When we went there, they were assessed. When they were assessed, then I was told that they had cerebral palsy. Then when I started going for therapy, it was hectic. My sister had to leave work to always assist me to take them for therapy, carry one, then I carry the other one, the elder one. So when we were going there, at times she takes me there in the morning. Then when I'm finishing, I call her, I tell her nimemaliza, come for me. So sasa nimemaliza, so meaning ako like na 20 minutes anabeba tu mtoto na pikipiki tunatoka tunaenda. So ilikuwa challenge, ilikuwa rahisi, ilikuwa like I was going through depression, and we didn't realize that I was going under depression. I was stressed up having these kids. Then you don't know what to do. Then my sister was there for me and my siblings. They were always encouraging me, telling me never lose hope, that this is just a trial. Then we just moved on.
And I know ukisema life ilikuwa ngumu, someone who is watching will ask, senye unapitia hizi challenge, baba ya watoto wako wapi? Okay, baba ya mtoto mkubwa, when I gave birth to him, hakutaka anything to do with me. After that, akatoka tu akaenda. Kulikuwa na vitu mingi zilikuwa zina happen cause once alijua mtoto wako around, na I don't know whether he sensed that this kid has a condition, ndio akatoka. He never gave me a reason ya kutoka, but me I moved on, nikachana naye cause nilikuwa namfuatilia sana, naona atatake mpaka akachange namba ya simu. So walichange ukablokiwa kila kitu? Akaachana kabisa. So mimi nikaendelea move on na life yangu. Then nikakaa kidogo, nikakuja then I was living with my aunt. Then baadaye because my parents are late, so ikabidi sasa sister yangu sasa akakuja Kisumu kuhustle, ikabidi nikuje kuishi na yeye. I started dating again. Nikadate, then give birth to the second born. The second born, then I knew that this man angenioa, but so like you guys, you are in love kabisa. Yeah. So alikuwa ameshaitikia responsibility ya huyu mtoto mwingine wa kwanza. Na tena alikuwa anamjua. Okay. But sasa being that sijui kenye kili happen in between, but mimi kenye najua like sijui kama license pia mtoto ni kama huyu mwingine, na akaendanga pia hivyo. So alikuwa ananiambia we ngoja hivyo tu, na then hata responsibility hapo anateka, hata kununua diapers ama anything hakuna. So all the responsibility ni sister yangu ndiye alikuwa anafanya. Because then sasa sikuwa na kazi, na sister yangu sasa ndiye alikuwa anafanya kazi akitusaidia because I have no parents. So he had to do that for me. So how was it like for you? First kuna huyu wa kwanza alienda, and then huyu wa pili unajua mtaoana, alafu pia yeye ameshaenda. Ilikuwa ngumu Lynn, because nakumbuka like nilikuwa na depression kidogo, like I was stressed up, sikuwa nakula hadi nikagonjeka. Like saa zingine ungetamani hata uende kusimama kwa barabara gari kukanyage, but gari napita side nyingine, that like unasema ni nini, at times saa zingine unaweza kosa kukula hata week, yani cause you like yani utoke cause sasa hii like ni mzigo, ni mzito pia, na hujui cha kufanya, hujui pa kuenda, you have no parents to guide you, to tell you what to do, what not to do. Like you just have your sister jaza ndio kuambia you have to do this, you have to do this. Na pia yako na struggles zake bado. Pia kuna struggles zake. So like ni ngumu, but she was there for me, and my brothers were there for me. Like my siblings have been there for me. Like wananishika, like wananiambia Judy, sasa ukikufa sasa nani atabeba watoto? Mimi unajua mimi I can't. Unajua like wanasema sisi tuko hapa, usijali, tuko hapa. Tutakuwa na wewe hata kama wameenda, sisi tuko, unaelewa. So ilibidi sasa hata mimi nirudi back to normal, ni accept. Unajua acceptance ni kitu kingine ngumu sana. When you're passing through that, like you are like you question yourself, you ask God, but you don't get answers. What questions were you asking God? So you asking, why me? Why give me these kids? How can I take care of them? I don't have work. Like hakuna mtu mwenye, yani uko tu peke yako, like unaona uko peke yako, but of course uko na sister yako, uko na brothers wako wana have your back, but una feel like uko peke yako, unaelewa? Yeah. So unaona tu ni kama ni wewe ndio peke yako uko kwa hii shida. But like Wilson tells me, my brother tells me like, Judy, you're going somewhere, usi lose hope sai. Unaona tuko na wewe, hata kama itakuwa ngumu, tutaendelea, tungangane mpaka siku yenye God atasema imetosha. But lazima tukuje pamoja, na tupendane, na upende hao watoto, kwa sababu watoto ni wako. God amekupea na reason, na God hawezi kukupea mtoto kama kama utai handle.
Na Mungu akupeangi mtoto bila hata sahani yake. Exactly. So nikakaa chini siku moja nikasema mbona basi wanakuanga on my side every time. Hata unaona make mistake, nimezaa huyu wa pili, but wako side yangu. So nikasema anyway, na word a lot kwao, like lazima ni stand nao pia mimi, because najua pia mimi ni kama na stress, because sasa hii depression niko nayo pia wao ni kama watateseka. Na once nikikuja kwa nyumba nikiwa na hiyo stress, au watoto pia wanaumia, because they start crying, they are just there, they can't eat, they can't do anything. So imekuwa ngumu, but nimeshajaribu, nimeaccept nimeaccept watoto ni wangu, na they have that condition. And hata kama ni hiyo condition, you have to move on and you have to love them, because they are my children. And I'll always love them forever. Amazing. Yeah. And then you got your third baby? Yeah, I got my third baby. Since then, by then I didn't date. Because those almost 8 years. Ndio nikakuja nikaanza tena kudate. Kudate. Nikijua mwanaume at least will have my back. Tukakaa. By then nika move na huyu mwanaume. Nika move na yeye akaanza pia kuleta ujinga. After kuzaa huyu, yeye pia akaanza kwenda nje kunisumbua. Saa zingine ni achifu, na unajua watu wengine pia wanafaa kule, unateseka. Like sasa hiyo ni one way ya kukwambia utoke, but sasa ni venye hawezi kukwambia. But sister yangu akaniambia mbona uteseke. Because at times sasa pia tena ni kama nilirudi kwa depression tena. Sasa ikabidi nifanye nini? Nirudi kwa sister yangu. God. Kurudi kwa sister yangu. Sister yangu kaniambia usiluzo. Kama umemanage wawili, mbona huyu na huyu mwingine ana any condition, he can walk, he can feed himself, anaweza jifanyia anything. Mbona usi move on my sister? So like nilikaa chini, Wilson pia kuja kaniongelesha, na brother wangu mwingine anaitwa Soki na Steve wakaniongelesha, wakaniambia move on na life yako, na you have a bright future ahead of you. So ikabidi ni move on. By the way, niseme anyway, kani manager wawili, mbona nisimanage huyu? Hebu nikuulize, umetaja sana the fact that family yako imekuwa there for you. Unasema bro yangu, sizi yangu aliniambia, bro yangu akaniambia. Support yenye wanakupeanga ni support ya aina gani, na ni watu wa aina gani? They are the best. They are the best. Like hata sijui mimi naweza sema, cause unajua kila mtu akona life yake, si ndio? Yes. So uwezi niambia like brother yangu anaweza acha vitu zenye anafanya akuja afanye vitu zangu, cause kila mtu unajua kuna business yake. But ni kama I think ni virtually bringiwa up that love and unity pamoja, then tumelelewa like tukiwa pamoja, na then after dad na mom kupass, I think your bond ndio ilienda tena ikafanya tukagrow pamoja na tukakuwa strong. Because unajua kuna kuanga na challenges hapo nje, but sasa sasa hatuwezi achana. Anyway, nikiwa na shida wananisaidia. Mostly kwanza unapata ni mimi ndio nakuanga na shida mingi kuwashinda. Unaona? Shida gani? So unapata like mimi niko na responsibility. Yes. Au sasa unajua wajakuwa na mafamilia zao, hawana responsibility. So meaning ni kama umebeba responsibility yangu kuenda kwa nini yao, life yao. So imekuwa hectic, but they have been loving. Ukiona wana come through for you like that, una feeling aje? Yeah, na feel poa. Yani sasa unashangaa, unashindwa kenye unaweza waambia ama unaweza wafanyia kabisa. Yani imekuwa the best. Kama sister kwa anaweza kwenda hadi Lebanon kufanya kazi huko, what do you expect? Like ndio provide to provide, you know. Hizo sufferings zenye aliundergo there, like ndio akarudi, unaona, ndio tena akuje tena anze from zero, unaona. Ni kitu kingine kubwa. Yani unauliza God, like God unatupenda, unaona, na hajai to let down. Amekuanga kitu fight ya hiyo. Good night. Good night. Nasema good night. Sema good night. Sema good night.
Chu Melvin baba. Ona mia Chu Melvin ona. Mwah! Good night. Bye. Sawa. Good night. Sawa baba. Lala. Bye. Chu mami. Hai, hebu niambie kuhusu the best moments na watoto wako. The best moments ni time yenye unapata like ukiwalisha wanakula poa cause unajua nini shida yao ni kukula, na time yenye umewapeleka therapy alafu unapata kuna ka change, you feel good cause unajua they are going somewhere. Na the best ni sasa nimekaa nao tunapiga story hata kama wananisikia but hawezi ongea but they wananisikiza. Sasa unaongea nao, unawekea songs kama Melvin anapenda songs, he can dance. Anapenda songs gani? Anapenda hizi gospel. Kwanza ukimwekea anacheka tu akitingiza kichwa. And that's the best that I can have. Na Josh anapenda cartoon sana. Josh anapenda cartoon hata saa zingine ukitaka kuswitch kwenda station nyingine, you have to talk to him and tell him now tunataka watch news. Yataka understand. Yani inakuanga best. Kama wako una feel like kuna venye kuna kitu ina miss. Yeah. Na venye tu uko nao hivi, ni kitu gani painful mtu ashasema ama ashafanya ukafeel me by the way Judy sasa mimi nataka ku give up kabisa? Ni time unaambiwa as in watoto ni watoto, yani unaitiwa watoto vitu kitu. Watoto hakuna penye unaenda nao. Watoto ni curses. Wanaitwa majina, like kuna kachini unalia. Like there is a time nilikuwa nawachukua shule na tukua kwa stage tunataka kutoka twende shule because sister wa hiyo shule aliniambia Judy uko na kazi ngumu ya kubeba watoto kwa matatu, wacha niko na friend wangu mwingine kuna gari, tutafute gari inakuja na wapika hapo stage na watoto wengine wenye wanakuja shule, then mtakuwa mnalipia. Wewe itabidi mimi nilipie double cause niko na watoto wawili ndio ni feel comfortable. Hata kama nitakuwa nimekaa na watoto wengine wako na conditions, at least tunaelewana. Na tena una feel uko comfortable. So akaniambia sasa tutafanya tutaenda tukutane stage. So like tulikuwa tumeagree tunakutana saa 5. Ikafika saa 5 gari hajakuja. Saa 5:30 gari hajakuja. Tumesimama tu na watoto kwa mgongo. Saa 6:30 ndio gari ikakuja. Kumbe kuna maconductors wamekuwa wakituangalia hapo. Sasa zenye gari ilikuwa inaingia hivi, maconductors wakasema ampandi hiyo gari, mtapanda gari yetu. Tukawaambia gari ndio tulikuwa tunangoja tuende, kusema umesimama kwa stage yetu. Tukawaambia tuna understand kama tumesimama kwa stage yenu, hebu ongea na wewe mwenye gari muone venye anawasort. Wakasema kuna kenye mnaongea. Saizi unajua nishabeba mtoto, nimesweat, nguvu imenisha, ninatetemeka kwa mtoto ni mzito na umesimama kwa hiyo jua. Watu washakuangalia, watu washakuambia pole. Yani kitu kenye umeandago, yani tu niwe peke yako unajua. So nikamwambia tafadhali wacha tu tuingie, nikawabeg, yani ile kubeg. Akasema tokeni na hizi vitu zenu hapa. So vitu ni watoto. Vitu ni watoto. Nikamwambia hizi vitu ni watoto, wanapumua. Wakasema we mama, toka hapa, hujasikia tumesema utoke hapa na hizi vitu zenu. Nikamuuliza siku moja, auji kama hata we siku moja utakuja kupatikana na hizi vitu. Akaniambia, hiyo ni kunikasi unanikasi. Nikamwambia mimi siwezi kukukasi. Unaona? Siwezi, sina hiyo power ya kukasi mtu. God ndiye anaweza kukasi, but mimi sina power ya kukasi mtu. Akasema hata mama wazee washatukasi wengi, but sisi hatujaika. Yani hatujaikasika. Yani hatujaona anything ijaishika. Nikamwambia ni poa basi, so tualao tupande gari. Imagine wakafukuzio gari, tukaanza kufuata gari from like tukafuata gari sana penye ilikuwa imechukuliwa. Wakatutusi hapo tukienda. So unajua imeanza kunihit sasa, natembea na mtoto. Inanihit.
Tena unajua akatufuata huko penye gari ilienda kupark tena. Wakatuambia lipa pesa ya parking. Na imagine gari kwa imepark iliingia tu hivyo. Sasa tukauliza ni pesa ngapi? Kwa sababu hata mimi nimechoka kusimama na mtoto, nishatembea pia na mtoto. Nikamwambia mnataka pesa ngapi? Wakasema tunataka 1,000. 1,000 na gari haijaingia hata mahali popote. Nikamwambia sawa. Nikawapea 500, nikawapea 1,000, nikamwambia mchukue yote. I think guilt iliwakula, azin wanataka kuchukua 1,000 na hakuna kenye hii gari imefanya chochote. Wakanirudisha change ya 500. So unajua venye walitoka tu hivi nikaanza kulia. Nikaanza kukumbuka, yani nikibeba mtoto hivi na muangalia na shangaa nimebeba kitu na naona kinapumua. Since then nilikuwa na feeling tu niendange na watoto, nisimame pale stage niongeleshange watu. At times nilikuwa na feel like sijui nitembeange na watoto na wheelchairs mbili nikitangaza, niandike kitu like nikiwaambia this is just a condition. It's not a curse. It is not. Na hebu nikuulize Judy, kuna mtu umesema uko na, yani your family wanakusupport kabisa, but kuna any family members washakwambia watoto wako ni curse, ama au family members wengine wana describing watoto wako aje? Okay, first time hawakuwa like walikuwa na shangaa au watoto una manage aje. Like there was a time niliambiwa like ungechukua watoto kwa children's home. Ungewachukua kwa children's home. So nikamuuliza na wachukuaje kwa children's home, and yet mimi ndio niliwaza na I'm still alive. Ilikuwa ni ngumu but nilimove on, nikaachana na hiyo story. Sistangu akaniambia achana na hao watu wenye wanakuambia ujinga, tunaweza deal na watoto peke yetu. Ukiona mtu wa familia anakuambia upeleke watoto kwa children's home, hiyo like ilikuwa affect? Ilini affect because unajua ndio wanafaa ni understand, hao ndio wanafaa wani encourage. But sasa mtu kukuambia hivyo, it's like wanaona watoto si watu. Hawa deserve kukua kwa hiyo familia. Wanafaa tu atupwe. Yeah. Yeah, ni ngumu but ni kukua strong. Yeah, na kukazana. Na kukazana kabisa. Yeah. Na of course najua mtoi akiwa na cerebral palsy lazima umpei attention kabisa. Na wawezi kuwa handled tu na mtu yoyote. Hawawezi kabisa. So how do you know ni nini wanataka? Unajuaje kama wako emotional, ama how do you handle them? Like Melvin kama ana nini like anasikia njaa utapata analia, ama kama anataka kuwa msik analia non-stop, ama kama anataka kitu utasikia akisema pe. Hiyo ndio anajua kusema pe. Hiyo je ni chakula anataka. But Josh utaona anajaribu kuongea kipiga kelele hadi umuulize maybe ni food, utaona kichwa ulimi nje. Ama kama anataka amepu atakuwa naangalia chini hivi na aweki kichwa juu. Sasa utajua amepu. So unaenda unamchange na ako sawa. Melvin size ameturn 11. So there is a day nilikuwa namchange diapers. Nikapata ameanza kupata like ameanza kwenda his periods. Yes. It was a shock. Like mbona sasa huyu? And that day unajua he cried the all night. I didn't know what was happening. Nilikuwa ndani anaenda kuwa mgonjwa. So nilikuwa na prepare asubuhi nimpeleke hospitali. Nikashtuka. Periods zake zimeanza. So nikafikiria maybe ni tumbo ilikuwa inamuuma ama anything. Nikashtuka. Hiyo kitu ilinipea, nilikuwa na stress. Ilibidi nipige sistangu simu nimuulize sasa hii ni nini. Sistangu kaniambia Judy, huyu ni msichana na ana grow na hii ni maumbile, so huwezi stop. Nikamwambia sasa mbona yeye? Mbona saa hii?
singegoja tu atafika hata 18 ama 14 shwari. Si ni mdogo. Ilikuwa nilistop kila kitu nilikuwa nafanya. Nikashinda nikimbeba nikishangaa sasa mbona wewe sahi. Ilikuwa shocking like kama mimi ndio nikiwa kwa periods na feeling venye mimi feel. Sasa yeye wenye aziongea niambie mami na feel tumbo inaniuma. Na feel like cramps zangu zimekuja. Yani ni ngumu. So sister wangu akaniambia usijali hiyo ni maumbile. Hata ilikuwa shock like alikuwa ananiuliza repeatedly. Sasa mbona mam? Unajua tunapenda kumuita mam because tumempea jina mamangu. Sasa mbona mam? But nilikuja nikajua ni maumbile. So lazima ni live nini nayo. Nijue like ana grow pia. Sasa hii ndio nafaa kukaa close naye kabisa nisimwachanishe. Cause sasa you never know. Umesema tutoi tunaendanga shule. Nani walipia shule ama wewe unafanyanga job ama una afford kuwapea hiyo life aje? Okay, shule kuna foundation fulani nilipata inawalipia tu fee peke yake. Then hizo vitu zingine shopping and the rest mimi ndo na struggle naona venye tunanunua diapers. Pia diapers kununua ni challenge Lynn. Like in a day they can use even 3 diapers. Wanatumia size gani? Kama huyu mkubwa anatumia hiyo kubwa kabisa hiyo ya adult. Na huyu mdogo anatumia hizo size 6 ama size 5. So it's a challenge. Diapers is so expensive. But my siblings have been trying kunisaidia at least penye siwezi wananisaidia. At times una feel like unasumbua watu. Pia unafaa utoke nje utafute. Na venye wako shule at times ni utafuta like sister wangu amefungulia biashara pale naendelea kufanya pole nikijaribu kuona. Kwa sasa hii hata pia uwezi toka uandikwe na mtu. Ukiandikwa na mtu like kila time maybe wamegonjeka, maybe wana need diapers. Na sasa huwezi andika la mfanyikazi. Unaandika mfanyikazi leo, kesho nakwambia naenda cause kazi yao watoto wanajiendea choo na lazima wakulishe, lazima waoshe. So hakuna mtu anaweza kubali kupanguza mtoto mkubwa. Like wanakukata shatu na wanatoka wanaenda. Senye mnakosa mnafanyanga nini? Ama mshaikosa? Tumekosa mara mingi but sasa tutafanya nini? Tumekosa like there's a time sister yangu ana kazi, brother yangu ana kazi. Like unangoja sasa nini itatoka wapi? Hadi brother yangu alikuwa anatafuta job kwa zile za ana job hunt ile serious. But God siku moja akamopenea way akapata job. Sister yangu pia akapata kazi. Like walipata almost the same time. Tukaanza kujaribu. Hiyo time nilikuwa natumianga vitamba na wafunga nayo na natafuta ile karatasi. Unajua zile suruali za makaratasi. Hizo ndio nilikuwa natumia na wafunga nayo, wanakojoa hapo na nasusu na unaosha. Sasa zingine unapata zote ziko nje, mvua imenyesha hazijakauka. Lazima utafute kitu kingine tena wafunge nayo. Ilikuwa ni challenge kabisa. Hadi food saa zingine ilikuwa inatukosa. Na make sure nimepata kuna time tulikuwa tunanunua maziwa hii mala. Naenda nanunua maziwa mala ya 10 bob. Nanunua unga ya round 40 bob ukiwa na so umemaliza budget yako. So long as watoto wakule, watu usipokula lakini watoto wakule. So tulikuwa tuna battle hapo. But God akatu providea. Sister wangu akapata job, brother yangu akapata job. At least tukaanza kuinuka from there. Pole. Nikaanza kutumia diapers tena. So of course imekuwa challenge. Kwa sasa mimi it's like na depend kwao. So at times unakaa chini unasema na kama hawatakuwa, what will I do? I don't know. Watoto senye life iko ngumu na unajua baba zao wako nje, una feeling aje? Okay, una feel vibaya, unatamani wa call watusi.
But sijui nini nanishikanga mpaka naacha kuwatusi, naacha kuwa call. Like unapiga simu unataka kuwa call, unapata tena unaacha tu. So umewaforgive? Nishawaforgive. Nimewaforgive hata penye wako, na waombea all the best. Na najua pia mimi I have a long way to go. Yes. Pia mimi najua niko na life poa mbele. Yeah. Ukimagine life yenye iko mbele inakaaje yako na watu wako? Iko bright sana. Because like ukicompare last year na this year, because this is the year like una feel like ini ya ingine worst, but sasa unaona si tunaitoboa. Because imekuwa challenging, like pazuku, hakuna kazi iko chini, but tunajaribu. The worst imeenda. Tunaenda kwa the best. Na ulikuwa unaniambia hapo mapema cause lazima uwabebe ndio muwatoe nje, hamjaweza kuwatoa mara moja cause hamna wheelchair. Kabisa. Nilikuwa na by the way, at times unajua wanataka watoke nje wacheze na watoto wengine. Hata kama wacheze na watoto wengine wanacheza na brother yake. At least hata wajue like wanapendwa. Unajua pia kukaa indoors like unafanya watoto wanakuwa like wanafeel hawapendwi, hawatakwi. So it's better that tuwachukue nje basi na wheelchairs. Hata mtu unakaa nao nje ukiwa umewabeba kwa sababu hawezi kaa peke yao. So unawabeba, wanaota jua kidogo ndo nawaingisha kwa nyumba. But ni ngumu sana. Na hizo wheelchair ushauliza na uliambiwa zina cost pesa ngapi? Niliambiwa ziko expensive but sijajua bei vizuri. But niliambiwa ziko very expensive na sasa ndo ni ngumu kuzipata sahi. Yeah. Nini ungetaka watoto wako wajue? Nataka watoto wangu wajue na wapenda sana. Sana. Na waombea. Siku moja najua watatembea. I know that one day God will help them so they can walk. I know that. At times sister wangu anaota na nipigia simu ananiambia Judy leo niliota kina Joshua ametembea. Guy. Na mwambie amen. So I know that siku moja watatembea. Hiyo ndo nawaombea kabisa. Ungetaka wajue nini kuhusu mama yao? Mama wanawapenda na mama atawatafutia mpaka siku yote atakuwa anawatafutia na atataka the best for them. Na watakia mazuri kabisa. Nataka life yao ikuwe nzuri. Sitaki wateseke because they didn't apply to come. Nataka tu live life poa. Sitaki wateseke kabisa. Nataka wa live life poa. Chochote chenye wanataka nataka wapate. Na wale wazazi wenye wame give up na watoto wao? Wazazi nawaombea kabisa. Nataka kiwajue. Unapata mzazi ako na mtoto mmoja lakini anataka ku lose hope in life. Nataka ajue azinu mtoto alikam na reason. Na nataka ajue like ako na future poa. Na God anampenda na anafaa apende huyo mtoto. Huyo mtoto anafaa amchukue nje kwa watoto wengine. Hata kama majirani watakuwa na kucheka, watakuwa na kuangalia, watakuwa na kusengenya, asiangalie hiyo. Angalie huyo mtoto. Ajue that huyo mwenye anakucheka ajue kesho ni gani amepangiwa. So ajue that life yake iko brighter na mtoto wake pia kuna life brighter. Na waache kuficha mtoto kabisa. Waache kuficha mtoto, wengine wachukue watoto therapy. Therapy inasaidia. At least mtoto hata kama kuna kale ka movement, unajua kuna kuangana kale ka slight improvement akwe nayo. Yeah. Yeah. Akina Joshua wanaendanga therapy? Wanaenda once therapy. Tunajaribu na wapeleka like on Thursday jana niliwapeleka therapy. Yeah, na wapelekanga once nikipata nafasi, nikipata vile naweza wapeleka na partner na wapeleka.
It's expensive but tunajaribu tunawapeleka. How much is it? Like kuwapeleka na nini, kuwapeleka lazima wapeleke na means of transport, at least upatafute tuktuk. Wabebe nayo ama pikipiki. But pikipiki kwangi poa nao cause wanashtuka. Hawapendi hizo makelele. So na tafutia tuktuk na wapeleka, it's 200, that's 400. Na therapy tunalipa, registration tunalipa 50 shillings. Therapy tunalipa 200 per person. Yeah. So it's expensive. It is. Natamani siku moja nifungue any foundation ya kusaidia watoto with special needs shule hivi. Hata nikipata donors wa wheelchairs, at least tusaidie wengine wenye hawezi. Unajua watoto pia wana grow na kuwabeba ni kazi ngumu because they can't balance. Wewe uwabebe na unajua mtu mwenye balance ni ngumu. So wheelchairs pia naweza tamani kupata mtu mwenye anaweza tudonatia. Ama donatie pia wale watu wenye wajiwezi, pia watu wenye hata hawana. That's what I like to do one day, and then I'll do it. Yeah. So una believe wheelchairs mtapata? Wheelchairs na believe nitapata. Yeah. Yeah. Wow. Your final words to Kenyans. Kenyans, like our watoto wenye tuko nao ni blessings. Na mtu yote mwenye anaona anaenda ku give up in life, afikirie je mtoto, ajue that life yake is bright out there. Na ajue like mtoto ni blessings. Na ajue that he has a lot. Yani kuna kitu Kenya nafaa apeane huko nje, like hata kupeana advice kwa mtu mwenye kuna mtoto kama huyu. Kuna mtu ana give up in life, pia unaform inspire, umwambie like it is not the end. Yeah, watoto ni baraka. Yeah. Watoto ni baraka. Kabisa. Na pia we ni baraka. Kabisa. You know you are a strong woman. You are confident, you are strong, you are amazing. You are usioni hata ikadi kujaribu. Hii yako you are courageous and you are such an amazing mom. Oh, thank you. And I like the fact that you took your time to sit down here, ushare story yako na pia encourage watu wengine, si ndio? Yeah. All right, thank you. Okay, thank you. Okay.